Welcome friends, I am your help from Easy Education Zone. The topic of this video is a strange case of British unification or British nation. Friends, you may remember that during the rising of nation states in Europe, a number of nation states emerged. And for your information, the nation of Great Britain was one of them. However, the case of nation building in the British nation was completely different from what it was in the nation states of Greece, Italy, and Germany. Friends, look at the table carefully. It gives you the comparison between the nation building processes in Italy, Germany, and Greece at one hand, and in the Great Britain on the other. The nations emerged through sudden upheavals in case of Italy, Germany, and Greece. The process was of a shorter period, but in case of Great Britain, it was a long drawn out process, almost taking up 500 years. The second point is, while the basis of nation building was common culture in case of Italy, Germany, and Greece, in case of Great Britain it was not so. In fact, Great Britain had the four distinct cultures: the English, the Wales, the Scot, and the Irish. Next point is, while the process of nation building has been violent and bloody in case of Greece, Italy, and Germany, in case of Great Britain it was largely bloodless and peaceful. The last point is, while the driving force behind the nation building process were revolutionaries and to some extent army in case of the nations like Greece, Italy, and Germany. In case of the British nation, it was British Parliament who played the most significant role. Now let us develop these points into headings. A long drawn out process. The process of nation making in Great Britain was a long drawn out process. It started with Magna Carta in 1215 and continued up to Glorious Revolution of 1688. नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ग्रेट ब्रिटेन के केस में एक बड़ा लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस था। लगभग इसने 500 साल लिए। ये 1215 में मैग्ना कार्टा के साथ शुरू हुआ और 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन तक चलता रहा। नो कॉमन कल्चर. Unlike the other European nations, Great Britain had no common culture. It had four distinct ethnic groups: English, Welsh, Scots, and Irish. दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह ग्रेट ब्रिटेन में कॉमन कल्चर नहीं थी। इनफैक्ट ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फोर डिस्टिंक्ट एथनिक नेशनलिटीज थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश. Point number 3, largely bloodless and peaceful. The process of nation making in Great Britain was largely peaceful and bloodless, while in the other European countries there was great violence and in some cases war. Nation building process ब्रिटेन में ज्यादातर ब्लडलेस और पीसफुल रहा, जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में
बहुत सारी वायलेंस हुई और कुछ केसेस में तो वॉर्स हुए। नंबर 4, द रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन ब्रिटेन it was the British Parliament that played a special role in the making of the British nation, while in the European nations like Germany and Greece, it were army and the revolutionaries who led the process. जहां तक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस का सवाल है, ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, जबकि दूसरे यूरोपियन नेशंस में जैसे जर्मनी एंड ग्रीस ये रिवॉल्यूशनरीज थे और कुछ हद तक आर्मी, जिसने कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ऑन दिस टॉपिक देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, a strange case of British unification or British nation. Then you can give 4 points, the given 4 points. In case it is the process of British unification, then in addition to the given 4 points, there is 5th point also, Scotland and Ireland. In 1707, through the Acts of Unions, Scotland was united, and in 1798, Ireland was incorporated forcefully into the United Kingdom of Great Britain. इस टॉपिक के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश नेशन और ब्रिटिश यूनिफिकेशन, जिसमें के 4 पॉइंट्स को दिया जा सकता है जो डिस्कस कर लिए गए हैं। और अगर क्वेश्चन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश यूनिफिकेशन और इट इज 5 मार्क्स, देन अ 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है, जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जुड़ने के बारे में, कि 1707 में एक्ट्स ऑफ यूनियंस के थ्रू स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ा गया और 1798 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली ग्रेट ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। With this we come to the end of this video. I hope you have found the video useful. Thank you.